হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে জিমেইল অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হয়। প্রথমে ব্রাউজারটি ওপেন করে নেবেন, দেন অ্যাড্রেস বারে লিখতে হবে gmail.com। দেন ইউজ অ্যানাদার অ্যাকাউন্ট, ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট। এখান থেকে আমি ফর মাইসেলফ সিলেক্ট করব। আমি আমার পছন্দ মতো একটা নাম সিলেক্ট করে নিব। ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম দিব। মেইলের জন্য একটা ইউজার নেম সিলেক্ট করে নিব, দেন পাসওয়ার্ড সেট করো। দেন নেক্সট। এখানে অ্যালার্ট দেওয়া হয়েছে পাসওয়ার্ডটি স্ট্রং পাসওয়ার্ড দেওয়ার জন্য। সো পুনরায় আমি আমার পাসওয়ার্ডটি দিচ্ছি। দেন ফোন নাম্বারটি সিলেক্ট করবো আর রিকভার একটা মেল অ্যাড্রেস এখানে লিখে দিব। জেন্ডার সিলেক্ট করে দিব, দেন নেক্সট, দেন সেন্ড। এখন মোবাইলে একটি কোড নাম্বার আসবে, সেই কোড নাম্বারটি এখানে লিখে দিতে হবে। দেন ভেরিফাই, দেন ইয়েস আই এম। এখানে কিছু প্রাইভেসি এন্ড টার্মস দেওয়া আছে, যেগুলো ভালো করে পড়ে নেবেন। দেন আই এগ্রি। লক্ষ্য করুন জিমেইল আইডি খোলা অলরেডি কমপ্লিট। থ্যাংক ইউ সবাইকে।